Vol je het Jewish van die world op je schouders? Ras je geest maar door, gevengen in de los cyclus van wat als? Is bezorgdheid die stil rover van vrede, je constant medgezel geworden? Je ben niet alleen. In ons snelle world is leven met een engstige geest die non geworden. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Stel je voor dat je ochtends wakker wordt en je licht, helder en diep voor dit voelt. Stel je voor dat je die uitdagingen van die dag eindigt met kalm, gelasmoedigheid en een onwankelbaar vertrouwen. Dit is geen verdroom, het is een staat van zijn die het boeddhisme al meer dan 2500 jaar cultiveert. Die leringen van Boeddha zijn geen religieus dogma's, maar een praktische handleiding voor die menselijke geest, een gids om ons te bevrijden van het leven dat we zelf creëren. Vandaag gaan we niet alleen overviewen praten. We gaan op een diep reis. We gaan die dus essentieel boeddhistische leringen ontreffelen die crashed hebben aan de architectuur van bezorgdheid steen voor steen te ontmantelen, totdat je geest eindelijk vrij is. Als je klaar bent om te stoppen met je zorgen te maken en te beginnen met leven met een werkelijk lichte geest, blijf dan bij me. Die transformatie begin nu. Hoofdstuk ik, die acceptatie van vergankelijkheid en ik. In het hart van Boeddha's leringen ligt een fundamental waarheid, even simpel als die ik gaan, alles is vergankelijk. Dit is de doctrine van en ik. Denk aan alles wat je kent, alles wat je koster, alles wat je vreest. Je gezondheid, je relaties, je financiële situatie, je gevoelens en zelfs de bezorgdheid zelf dit alles is in een constant staat van verandering. Niets is permanent. Niets duurt eeuwig. Maar waarom helpt deze waarheid ons om te stoppen met ons zorgen te maken? Het antwoord ligt in de wortel van die bezorgdheid zelf. We maken ons zorgen omdat we ons hechten. We hechten ons aan het idee dat goedingen voor altijd moeten duren en we hebben een afkeer van het idee dat slechts dingen kunnen gebeuren. Bezorgdheid is in wezen een strijd tegen de realiteit van verandering. Het is de wijziging tussen ons verlangen naar permanentie en de universele wet van vergankelijkheid. Wanneer je zorgen maakt over het verliezen van je baan, vecht je tegen de vergankelijkheid van professional status. Wanneer je zorgen maakt over ouder worden, vecht je tegen de vergankelijkheid van de jeugd. Wanneer je zorgen maakt over een relatie die eindigt, vecht je tegen de vergankelijkheid van menselijke connecties. Het boeddhisme nodigt ons uit om te stoppen met vechten. Vrede komt niet voort uit het proberen te beheersen van het onbeheersbaar of het bouwen van muren om verandering tegen te houden. Vrede komt voort uit radical acceptatie. En ik accepteren is niet pessimistisch zijn, het is realistisch zijn. Het is begrijpen dat het leven als een review is. Je kan niet tweemaal hetzelfde water aanreiken. Proberen het water vast te grijpen is not alles en vermoeien. Bezorgdheid is de daad van het proberen vast te grijpen van het water in de rivier. Wanneer je diep internaliseert dat alles verandert, gebeurt iets magisch. Bezorgdheid verliest haar kracht. Als je door een moeilijk tijd gaat, een moment van intens angst of pijn, kan je diep ademhalen en ontvouwen, ook dit gaat voorbij. Die pijn is niet permanent. Die mislukking is niet permanent. Het verdriet is niet permanent. Die wolk van bezorgdheid die zo dicht en donker ligt, zal onvermijdelijk verdwijnen. Op dezelfde manier, wanneer de dingen goed gaan, leert vergankelijkheid ons om het huidige moment te waarderen in plaats van ons zorgen te maken over het te verliezen. In plaats van de angst te voelen van ik moet dit voor altijd vasthouden, voel je de dankbaarheid van ik ervaar dit nu. Vergankelijkheid transformeert angst voor de toekomst in waardering voor het heden. Hoe oefen je dit? Begin klein. Observeer je ademhaling. Voel de inademing en de uitademing. Elk ademhaling is uniek, wordt geboren en sterft. Observeer de geluiden om je heen. Zie verstijgen en verdwijnen. Observeer je eigen gedachten. Zie komen en gaan. Je ben niet je gedachten, je ben de waarnemer van de stroom. Wanneer een zorg opkomt, zeg, wat als ik ziek word? Kan die dan? En pas dan mentale het zegel van vergankelijkheid toe. Deze gedachte van bezorgdheid is vergankelijk. Mijn huidige gezondheidstoestand is vergankelijk. Die zicht zelf, als die komt, zal vergankelijk zijn.
G stock met het voiden van het monster van bezorgdheid met de illusie dat dingen vaststaan. Bezorgdheid jedisch op weerstand. Vreed bloeit op acceptatie. Door te accepteren dat de enige constant in het leven verandering is, stop geen/toffertisering van de omstandigheden en word geen wegsdeelnemer aan de stroom van het bestaan. G stop met proberen de wolken vast te houden en leert in plaats daarvan te dansen in de region. Dit is de eerste crucial stap naar een lichte geest, die great loslaten, edemen en de vloeiende schoonheid van vergenkelijkheid accepteren. Is niets te vrezen in een universum waar alles simpelweg voorbij gaat. G bezorgdheid is slechts een nieuwe wolk aan de hemel. Laat haar gaan. Als des eerste lering het gewicht op G geest al begint te verlichten, toen den G staan. G finleicht zodat des boodschap meer mensen bereikt en abonneer G op het kanaal om des wees van transformatie met ons voor te zetten. Om de vrede en lichtheid te manifesteren die G zoekt in G eigen leven, overweeg dit kanaal te steunen via superthanks. Door te doneren, helpt G ons niet alleen dit werk voor te zetten, G activeert de wet van vrijheid. G plan een zaadje van vrede dat het universum en G zal teruggeven vermenigvuldig. Klik op de superthanks knop hieronder en verklaar G toewijzing en G eigen bevrijding. Hoofdstuk 3, de oorsprong van al het lichten, verlangen en hechting. In hoofdstuk 1 leerden we dat alles vergenkelijk is. Nu duiken we dieper in de boeddhistische psychologie om de vraag te beantwoorden, als alles verander, waarom lichten we dan? Waarom maken we ons zorgen? Het antwoord van Boeddha hierop staat bekend als de tweede edelwaarheid, de oorsprong van lichten, dukkha, is hechting, verlangen of begeerte, tanha. Bezorgdheid is een vorm van lichten. Het is een mentale kwelling. En die kwelling ontstaat niet uit het niets. Ze wordt gefabriceerd door ons eigen geest, en de brandstof voor die fabricage is hechting. Het boeddhisme identificeert drie hoofdtypes van tanha of verlangen. Het verlangen naar zintredelijk genuigens, de hechting aan lekker eten, comfort, validatie, entertainment. Het verlangen om te zijn bestaan, de hechting aan ons identiteit, ons status, ons reputatie, en het leven zelf. Het is het verlangen om iets of iemand te zijn. Het verlangen om niet te zijn vernietiging, het verlangen dat slechts dingen verdwijnen, de afkeer, de haat, het verlangen om aan de realiteit te ontsnappen. Laten we analyseren hoe dit bezorgdheid creëert. Bijna elk zorg die G voelt, kan worden herleid tot een van deze drie verlangens. Wanneer G zorgen maakt over het niet hebben van genoeg geld, ligt G en hechting en zintredelijk plezier, comfort, veiligheid, en het verlangen om te zijn, status, identiteit als een succesvol persoon. Die zorg gaat niet over het geld zelf, het is de angst om te verliezen waarin G gehecht bent dat het geld bijt. Wanneer G zorgen maakt over wat anderen van G denken, ligt G en een diep hechting aan het zijn en G social identiteit, en G ego. G verlangt ernaar op een bepaalde manier gezien te worden, intelligent, vrijelijk, succesvol, en heeft een afkeer om anders gezien te worden, mislukt, ontwijken. Deze kloof tussen verlangen en realiteit is de vruchtbaar voor social angst. Wanneer G zorgen maakt over een gezondheidsprobleem ben G bedrijfsgelijk gehecht aan het bestaan, verlangen om te leven, om gezond te zijn, en het G een sterk afkeer van pijn of sterfelijkheid, verlangen om niet ziek te zijn. De boeddhistische lering zegt niet dat het verkeerd is om te verlangen naar gezondheid of veiligheid. Het probleem is niet het verlangen zelf, maar de hechting, de onbewustzijn is dat de realiteit moet overeenkomen met ons verlangen. Bezorgdheid is wat gebeurt als de realiteit zich niet naar ons wil voegt. Het boeddhisme gebruikt de metafoor van de tweede pagel. De eerste pagel is de onvermijdelijke gebeurtenis in het leven, de pagel het verlies, de kritiek. Dat is dukkha, het inherent lichten van het bestaan. Maar dan schaten we zelf een tweede pagel af, ons mentale reactie. De bezorgdheid, de woede, het gepeker, het zelfmedelijden. Deze tweede pagel is hechting in actie. Het is het optional lichten dat we keren. Stoppen met G zorgen maken betekent dus niet stoppen met voorkeuren hebben. Het betekent stoppen met eten. Het betekent onthechting cultiveren. Onthechting nekama is geen kill onverschilligheid. Het is niet geven om. Onthechting is een deed vorm van leven en vrijheid.
Het is het vermogen volledig deel te nemen en het leven, die het leeft te hebben, hard te werken, maar zonder innerlijk vrede en het resultaat te koppelen. Het is de wijsheid te begrijpen dat je best kan doen, maar dat je het universum niet kan beheersen. Hoe oefen onthechting? Begin met het observeren van je zorgen. Wanneer een zorg opkomt, vraag jezelf dan af, waarin ben ik op dit moment gehecht? Wat is het van de realiteit dat het niet is? Als je zorgen maakt over een representatie, ontdek je misschien dat je gehecht bent aan de goedkeuring van je bias. Je bent gehecht aan de identiteit van onfeilbare zaken. Je kan dan je focus verleggen. In plaats van je te hechten aan het resultaat, focus je op het proces, het best werk doen dat je kunt. Je kan je inspanning beheersen, maar niet de reactie van je bias. Door de hechting aan het resultaat los te laten, verdwijnen assie van de bezorgdheid. Onthechting is je bevrijding. Het is het begrip dat je innerlijk vrede geestelaar is van externe omstandigheden. Bezorgdheid is een ketting en hechting is het slot. Door je hechtingen te identificeren, vind je de sleutel. Door onthechting te beoefenen, bevrijd je jezelf. Je kan innerlijk edemen, weten dat je geluk niet afhangt van de volgen gebeurtenis, de volgen prestatie of de goedkeuring van iemand anders. Je geluk wordt onvoorwaardelijk. Als des waarheid over hechting bij je resoneert en je een beetje vrijer voelt, geef dan innerlijk de vrijheid te delen. En als je de volgen leringen niet wilt missen, abonneer je dan op het kanaal en activeer de bel. Je reis naar onthechting is de belangrijkste zoektocht van je leven. Dit proces te versnellen en die overvloed te manifesteren, die overvloed van vrede, overweeg dan een bijdrage te leveren via superthanks. Jouw vrijheid is een daad van onthechting op zich. Het is een verklaring aan het universum dat je vertrouwt op de stroom van het leven. Klik hieronder om nu jouw zaadje van vrijheid te planten. Hoofdstuk 10, de tevlucht in het nu aandacht zeti. We hebben geleerd over vergenkelijkheid en hechting. Laten we nu het meest praktische en direct hulpmiddel van het boeddhisme verkennen om bezorgdheid op te lossen, aandacht of sati mindfulness. Denk na over wanneer bezorgdheid optreedt. Waar is je geest? Het is nu in het heden. Bezorgdheid is een phantom dat alleen op twee plaatsen kan bestaan, in de toekomst of in het verleden. Ze leeft in de toekomst door vragen als, wat als ik fail, wat als ik ziek word, wat als ze me niet mogen? Ze leeft in het verleden door haar koen zoals, waarom zei ik dat, ik had het anders moeten doen, als ik maar. Bezorgdheid is de ziek van een geest die weigert te leven waar het leven echt plaatsvindt nu. De boeddhistische lering van aandacht mindfulness is het radical tegengevecht voor. Aandacht is de beoefening van het bewust, opzettelijk en zonder oordeel naar het huidige moment brengen van je bewustzijn. Het is eenvoudig, maar het is niet gemakkelijk. Het is training. Waarom is dit zo krachtig tegen bezorgdheid? Omdat in het huidige moment in deze exact second de meeste van ons problemen niet bestaan. Op dit exact moment terwijl je naar meesten luistert. Adam je? Ja. Ben je veilig? Waar zit wel? Die wat als die je in mijn geleden kwel waar is die nu? Die is hier niet. Het is slechts een gedacht, een projectie, een verhaal dat je geest vertelt. Het boeddhisme leert dat we meer lezen in ons verbeelding dan in de werkelijkheid. De beoefening van aandacht is de training om met het theater van de verbeelding te stappen en terug te keren naar de realiteit van je direct ervaring. Hoe te oefenen? Het meest voorkomend anker is de ademhaling en anapanasati. Je ademhaling is altijd bij je en ze gebeurt alleen nu. Probeer dit, sluit even je ogen of houd je focus. Voel de lucht je nes binnenkomen. Voel hoe het je longen voelt. Voel de pauze. En voel de lucht weer naar buiten gaan. Probeer je ademhaling niet te veranderen. Observeer haar alleen. Onvermijdelijk zal je geest afdwalen. Hij zal naar een zorg over morgen gaan of een speech over gisteren. Dit is het crucial moment. Het doel van aandacht is niet om een leeg geest te hebben. Het doel is om op te merken dat je geest is afgedwaald en hem dan zachtjes zonder oordeel terug te brengen.
Elk keer dat je dit doet, die afleiding opmerken en terugkeren naar het heden, de je in herhaling in die sportschool van die geest. Je verzorgt die gewond van bezorgdheid en versterkt die speel van aanwezigheid. Chronische bezorgdheid is een mental gewond. Je geest heeft geleerd dat, wanneer je confronteerd met onzekerheid, die te volgen wie het pikeren is. Aandacht bij het een nieuw pad. Wanneer onzekerheid opkomt, kan je ervoor kiezen om je te verankeren in het heden, in plaats van die trein van bezorgdheid te volgen. Je hoeft 10 uren te mediteren. Je kan aandacht oefenen terwijl je die afwas doet. Vol het warm water op je handen, ze het schuim, hoor het geluid van het bord. Dat is aandacht. Je kan het oefenen terwijl je loopt. Vol je voeten die grond reiken, vol die lucht op je gezicht. Wanneer je overweldigd voelt door zorgen, gebruik dan die stop-techniek. Stop, pauzeer je even. Take a breath en neem een bewust diep ademhaling. Observeer wat gebeurt er nu? Wat denk je? Wat voel je in je lichaam? Observeer alleen zonder te oordelen. Proceed verder, ga door met wat je aan het doen was, maar nu met iets meer aanwezigheid. Bezorgdheid is als modder. Als je tegen vecht, zet je dieper weg. Aandacht is als het verwijderen van schoon water. Je vecht niet tegen die modder, je voelt gewoon die helderheid van het heden toe, en uiteindelijk wordt het water schoon. Het huidige moment is je een tot luchtzoor. Het verleden is een spook. Die toekomst is een luchtspiegeling. Alleen het nu is echt. Door je geest te trainen om hier te leven, veroorzaak je die zuurstof van bezorgdheid. Ze kan niet overleven in die zuiver lucht van het huidige moment. Dit is je bevrijding beschikbaar voor je in elk ademhaling. Als je die kalm van het huidige moment voelt terwijl je hiernaar luistert, geef dan innerlijk om dat je wilt te verankeren. En abonneer je op het kanaal zodat we je eraan kunnen herinneren om terug te keren naar het nu, elk dag weer. Je wordt leid in het heden. Om je toewijzing te eren om in het nu te leven en ons missie te steunen om deze vrede te verspreiden, overweeg dan superthanks te gebruiken. Je donate is een daad van aanwezigheid, een tastbaar investering in je eigen mental gezondheid. Klik hieronder en maak van het nu jouw crashpunt. Hoofdstuk 8, die geest die realiteit creëert, die juist actie karma. Wij kan ons bezorgdheid wordt uit een geval van machteloosheid. We willen ons slachtoffers van het lot, alsof dingen ons gewen overkomen. Het boeddhisme dag discussieert met een van zijn meest fundamental concepten, karma of karma. In het Westen wordt karma vaak verkeerd begrepen als een kosmisch systeem van straf en beloning, een onvermijdelijk lot. Maar in het boeddhisme betekent karma simpelweg opzettelijk actie. Het betekent dat ons opzettelijk acties, woorden en gedachten ons realiteit keren. Die Boeddha zei, wij zeggen die erfgenemen van ons eigen daden. Hoe helpt dit ons om te stoppen met ons zorgen te maken? Op twee dikke manieren. Ten eerste geeft karma ons die macht terug. Het haalt ons uit die passagiersstoel van het leven en zet ons in die bestuurdersstoel. In plaats van ons passief zorgen te maken over wat ons zou kunnen overkomen, nodig de leer van karma ons uit om ons te concentreren op wat we nu kunnen doen. Bezorgdheid is mental energie verspil en denkbeeldige scenario's. Karma richt dezelfde energie op constructieve acties in het heden. Als je zorgen maakt over het zaken voor een examen, door die bezorgdheid het je piker niet. Die juiste actie karma is studeren. Als je zorgen maakt omdat je iemand hebt gekwetst, wordt die bezorgdheid stil je alleen maar. Die juiste actie karma is je excuses aanbieden en in die toekomst met meer vriendelijkheid handelen. Het boeddhisme leert ons te vragen, wat is in deze situatie die heilzaam, kusala actie? Welk actie zal leiden tot minder lijden en meer vrede voor mij en voor anderen? Die tweede manier waarop karma bezorgdheid verlicht, is door de zuivering van die geest. Het boeddhisme leert dat onheilzaam kusala acties gebaseerd op het zucht, het of illusie, zijn planten voor toekomstig lijden. Wanneer we handelen met woede, leiden of egoistisch zijn, keren we een onrustig geest. Een schuldig geest kan geen vrede hebben. Het kijkt altijd over zijn schouder, bezorgd over die gevolgen.
Daarom is een van de krachtigste manieren om een licht geest te hebben, ethisch te leven. Dit maakt deel uit van het edel uitvoeringspad, just spreken, just acten en just levensonderhoud. Wanneer je just spreekt beoefent, het vormen van legends, rodels, hard woorden of lichtzinnig gepraat, wordt je geest helder. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je betrapt wordt of dat je iemand onnodig hebt gekwetst. Wanneer je just actie beoefent, je onthouden van het steden van leven wezens, stillen of seksueel wangedrag, wordt je hard licht. Je drag met het Jewish van de overtreding. Wanneer je just levensonderhoud beoefent, de kost verdienen op een manier die anderen niet schaadt, ga je's of ons narbid met eens kun gewieten. Veel van ons modern engsten zijn geworteld in een wonnifisch leven. We maken ons zorgen over ons financen omdat we vastzitten in een consumptiesysteem gebaseerd op hebzucht. We maken ons zorgen over ons relaties omdat ze vaak gebaseerd zijn op hefting en manipulatie, in plaats van oprecht voor innerlijkheid. Een ethisch leven leiden is geen moralistisch bevel, het is een strategie voor mentale gezondheid. Het is de manier om een goed karma te krijgen die hier en nu resulteert in een kalm geest zonder spijt. Dus als je geest vol zorgen is, maak dan een inventaris van je acties. Handel je met integriteit? Spreek je met vriendelijkheid? Is je leven in leven met je diepste waarden? Bezorgdheid signaleert vaak een verbreking tussen ons acties en ons innerlijk vrede. Door je te concentreren op het planten van zaden van vriendelijkheid, vrijgevigheid en integriteit op elk moment, stop je met je zorgen te maken over de oogst. Je weet dat je voor de bodem hebt gezorgd. Je weet dat wat er ook groeit, gezond zal zijn. Bezorgdheid is focus op wat je niet kan beheersen. Karma is focus op wat je wel kan beheersen, je eigen intentie en actie, op dit exact moment. Neem verantwoordelijkheid voor je geest en je daden, en bezorgdheid zal haar macht over je verliezen. Als dit hoofdstuk over karma en just actie je een nieuw gevoel van kracht en duidelijkheid heeft gegeven, geeft dan innerlijk om je intentie te versterken. En abonneer je op het kanaal zodat we samen kunnen blijven bouwen en een leven van heilzame acties. Je ben de architect van je realiteit. Om een fundament van duurzaamheid te bouwen en dit werk te ondersteunen, gebruik super thanks. Elk bijdrage is een daad van goed karma, een zaad van vrijgevigheid dat je plan voor je eigen toekomst van overvloed en lichtheid. Klik hieronder en doe nu je just actie. Hoofdstuk baas vriendelijkheid als tegenjef meta leefde vol vriendelijkheid. Tot nu toe hebben we vergenkelijkheid, hechting, aandacht en karma onderzocht. Maar er is een tijd bezorgdheid dat anders aanvalt, die bezorgdheid die voorkomt uit een hart. Specifiek, die bezorgdheid die voorkomt uit ons hardheid jegens onszelf. Veel van ons zorgen zijn in feite een vorm van zelfaanval. Ik ben niet goed genoeg. Ik ga falen en bewijzen dat ik een bedrieger ben. Ik heb een fout gemaakt en ik ben een verschrikkelijk persoon. Deze innerlijke stem, die medogenloos criticus, is een primair bron van chronische angst. Het boeddhisme bijt heel voor een direct en krachtig tegenjef, die beoefening van metta, of liefde vol vriendelijkheid. Metta is een onvoorwaardelijk verlangen naar welzijn. Traditioneel wordt het in 4 stadia beoefend, eerst voor jezelf, dan voor een geliefd, dan voor een neutraal persoon, en tenslotte voor een moeilijk persoon, en uiteindelijk voor alle wezens. Voor we lijden aan chronische bezorgdheid, is de eerste stap veruit de meest crucial en de moeilijkst, metta en jezelf beiden. Bezorgdheid gedicht vaak op een bodem van lage zelfwaardering. We maken ons overmatig zorgen over de toekomst omdat we dit van binnen niet vertrouwen op ons vermogen om ermee om te gaan. We herkomen fouten uit het verleden omdat we onszelf niet kunnen vergeven. De beoefening van metta genießt deze innerlijke verdeeldheid. Het leert de geest een houding van vriendschap en zorg voor zichzelf aan te nemen, in plaats van oordeel en angst. De beoefening is eenvoudig. Zit een paar minuten in stilte. Leg je hand op je hart, als dat helpt. En herhaal mentaal zinnen van vriendelijkheid voor jezelf, moet ik veilig zijn. Moet ik gelukkig zijn. Moet ik gezond zijn. Moet ik met gemak leven. In het begin volgt dit misschien vreemd, of je kritische geest zal misschien spotten, je verdient dit niet. Dit is dom.
Observier die Kritik duwen als wir in gedacht vorgenkelijk en keerzachjes terug naar die zinnen. Waarom wordt dit tegen bezorgdheid? Omdat met fundamenteel relatie met eigen leven verandert. Wanneer een zorg opkomt, kan in plaats van te reageren met meer bezorgdheid, al nee, ik maak me weer zorgen, ik ben in rand reageren met meta. Kan het gevoel van angst in borst opmerken en tegen jezelf zeggen, hier is lichten. Dit is pijnlijk. En dan, in plaats van tegen te vechten, bij vrijendelijkheid, moet ik verdwijnen. Moet ik me veilig voelen. Stop met het behandelen van bezorgdheid als een wezen die verslagen moet worden en begin het te behandelen als een boodschapper die zorg nodig heeft. Dit is zelfcompassie, een sleutelcomponent van meta. Bezorgdheid wordt gevoed door weerstand en zelfoordeel. Het wordt opgelost door acceptatie en vrijendelijkheid. Wanneer meta voor jezelf cultiveert, bouw een intern basis van veiligheid. Wordt agent of lichtzorg. Stop met het zoeken naar validatie en veiligheid buiten jezelf, in werk, in partner, in banksaldo, omdat het van binnenuit cultiveert. Die noodzaak om zorgen te maken over extern goedkeuring neemt af. Die beoefening van meta strekt zich ook uit tot änderen. Zorgen maken over änderen is vaak een vorm van hechting en controle vormen als zorg. Ik het nodig dat je ook bent, zodat ik ook kan zeggen. Meta is anders. Het is het oprecht verlangen dat zich gelukkig zeggen, onafhankelijk van je. Moet je gelukkig zeggen. Dit bewijst je van codependent angst. Je kan voor anderen zorgen, maar je vrede is niet afhankelijk van hun keuzes. Intenslod, het beoefenen van meta voor moeilijk mensen die je frustreren of kwetsen, lost die energie van afkeer op. Woorden rook zeggen krachtig brandstoffen voor piekeren en bezorgdheid. Meta neutraliseert dat gif. Bezorgdheid is een staat van samentrekking. Angst trekt samen. Oordeel trekt samen. Meta is een staat van expansie. Vrijendelijkheid opent. Liefde opent. Je kan niet tegelijkertijd in een staat van samentrekking, bezorgdheid en expansie meta zeggen. Als je geest vastzit in lossen van bezorgdheid, probeer hen dan te overspoelen met liefdevol vrijendelijkheid. Behandel jezelf zoals je een dierbaar vriend zou behandelen die lijdt. Wees zacht. Wees geduldig. Bij trusten worden. Bezorgdheid is een schaduw. Meta is het licht. Wanneer je het licht van vrijendelijkheid aandoet, kan die duisternis van bezorgdheid simpelweg niet naast elkaar bestaan. Als je voelt dat je hart iets meer ophangt bij deze lering, geef dan innerlijk om die vrijendelijkheid te verspreiden. En abonneer je op het kanaal om je aan te sluiten bij ons gemeenschap van open harten en geesten. Je reis naar zelfcompassie is het grootst geschenk dat je jezelf kan geven. Om deze intenten van vrijendelijkheid te bezegelen en ons missie te ondersteunen, overweg superthanks te gebruiken. Elk donatie is een daad van meta, een vibratie van vrijgevigheid die je in de wereld verheft. Klik hieronder en investeer in je eigen geluk. Hoofdstuk 2, de wijsheid van zelfmoedigheid upekka. We hebben het gehad over het accepteren van vergenkelijkheid, maar hoe doen we dat in de praktijk als het leven ons hard raakt? Hoe blijven we kalm als we geprezen worden en hoe blijven we kalm als we beschuldigd worden? Het boeddhistische antwoord is de ontwikkeling van upekka of zelfmoedigheid. Zelfmoedigheid is de evenwichtig, ruimtelijk en seren geest die niet heen en weer wordt geslingerd door de winden van het leven. Het boeddhisme spreekt over de achterworldswinden. Plezier en pijn. Winst en verlies. Lof en blame. Roem en schijn. Ons levens worden bepaald door deze dualiteit. We brengen ons dagen door met het negeven van plezier, winst, lof en roem, en het wanhopig ontluchten van pijn, verlies, blame en schijn. Bezorgdheid is het direct bijproduct van dit negeven en ontluchten. We maken ons zorgen dat we niet krijgen wat we willen, winst, lof, en dat we krijgen wat we niet willen, verlies, blame. Zelfmoedigheid is de middenweg. Het is geen apathie of onverschilligheid. Apathie is een gesloten verdoofd geest, het kan me allemaal niet schillen. Zelfmoedigheid is een radicaal open, helder en stabiel geest, ik geef er diep om, maar mijn vrede is niet voorwaardelijk.
Het is die wished om te zien dat zou plezier als pagin vorgentelijk zijn en ikke. Beheersing ervaringen die door het bewustzijn gaan. Gelig moet het wager zich vast te klampen en plezier en zich te voorzetten tegen pagin. Stil geen diep outboard voor. Stormen komen voorlees blame pagin. Die zonstegen winst lof plezier. Die wolken trekken voorbij. Maar die borg blijft stabiel. Hij wordt niet arrogant van die zon, noch depressief van die storm. Hij is geest. Gelig moet het is het cultiveren van deze borg kwaliteit in je geest. Hoe bestrijdt dit bezorgdheid? Bezorgdheid is een onevenwichtig reactie op het leven. Het is die geest die zegt, dit mag niet gebeuren of dit moet gebeuren. Gelig moet het kijken naar dezelfde situatie en zegt, dit gebeurt. Hoe kan ik met wished reageren, zonder meegen voor te voorlezen? Wanneer je gelig moet het bevindt, stop je met alles persoonlijk te nemen. Als iemand je bekritiseert, blame, reactief geest bezorgd, ze hebben gelig, ik ben een mislukkeling. Wat zullen anderen denken? Die gelig moet het geest observeert, woorden van kritiek worden gehoord. Kan een gevoel van pagin op. Dit is vergentelijk. Ik hoef niet te reageren. Als je een kans op een bij een misloop voorlees, reactief geest in paniek, mijn leven is voorbij. Ik zal nooit iets anders vinden. Die gelig moet het geest observeert, een deur is gesloten. Dit roept gevoelens van teleurstelling op. Ik ken dit voelen zonder erdoor verteerd te worden. Welk heilzame actie kan ik nu ondernemen? Gelig moet het bevrijdt ons van die tyrannie van ons eigen voorkeuren en afkeuren. Het grootste deel van ons bezorgdheid kan voort uit het proberen die realiteit te micromanagen zodat deze ons alleen geeft wat we leuk vinden. Het is een vermoeiend en onmogelijk taak. Gelig moet het zegt, laat maar komen. Laat het plezier komen, geneer ervan zonder hechting. Laat die pagin komen, ervaar het zonder weerstand, zonder die tweede pagel. Een prachtige oefening om upeka te cultiveren is die observatie meditatie. Observeer je gedachten en gevoelens als wolken die voorbij schrikken en die hemel. Een gedachte van bezorgdheid kan op. In plaats van erop te springen en een verhaal te bouwen, label je het gewoon bezorgdheid. En je kijkt hoe het voorbij schrijft. Een gevoel van vreugde kan op. Je labelt het vreugde. En je observeert het, weten dat het ook voorbij zal gaan. Je wordt die onpartijdig waarnemer die hemel, in plaats van je te identificeren met elk voorbijgaan wolk. Dit is vrijheid. Het is die lichte geest die de titel van deze video belooft. Een lichte geest is geen geest die alle problemen heeft opgelost. Het is een geest die gestopt is het probleem te zeggen. Het is een geest die zijn onwankelbaar centrum heeft gevonden. Door gelig moet het te cultiveren, wordt je minder reactief en meer responsief. Je bespaart een immens hoeveelheid energie die voorheen wordt besteed en nutteloos zorgen en kan deze heroriënteren op wijs en compassieve acties. Je wordt geborgd. Als je verlangt naar het cultiveren van deze onwankelbare stabiliteit in je eigen geest, geeft dan innerlijk als een symbool van je balans. En abonneer je op het kanaal om met ons te blijven oefenen. Het bereiken van gelig moet het is het hoogtepunt van de spiritual race. Om deze stabiel vrede te manifesteren en de verspreiding van deze leringen te ondersteunen, overweeg een bijdrage te leveren via superthanks. Jo donate is een dad van evenwicht, een manier om je winsten met wished te delen, weten dat rijkdom innerlijk vrede is. Klik hieronder om te investeren in je sereniteit. Hoofdstuk 7, de illusie van het ik dat zich zorgen maakt en ata. Dit is misschien wel de diepste en meest bevredigende lering van het boeddhisme. We hebben vergentelijkheid en ikke, hechting, onderzocht, en nu komen we bij het door de kenmerk van bestaan en ata of niet zelf. Tot nu toe hebben we gesproken over onze bezorgdheid, onze geest, onze hechting. Maar het boeddhisme stelt een radical vraag, wie precies is dit ik dat zich zorgen maakt? We hebben een heel sterk gevoel dat we eenzaamheid, permanent en afgescheiden ik zeggen. Een ik dat die denker van die gedachten is, die voler van die gevoelens, die bestuurder van het leven. Het is dit ik dat zich bereid voelt. Het is dit ik dat zich zorgen maakt.
Wat ga met mij gebeuren? Ik ga failen. Ik kan dit niet aan. Het boeddhisme nodigt ons uit om dit ik te onderzoeken. En als we dat doen, ontdekken we its verrassens, we kunnen het niet vinden. Wat je ik noem, is een werkelijkheid in verzameling van constant veranderen processen, bekend als de wijsheidsaggregaten. Vorm, je fysiek lichaam, dat elk second verandert. Gevoel, je gewaarwordingen, aangenaam, onaangenaam, neutral. Waarneming, het mental proces van labelen en herkennen, dit is een boom, dit is verdwijt. Mental vormingen, je gedachten, stemmingen, meningen en crucial, je zorgen. Bewustzijn, het vermogen zelf om te weten of bewust te zijn. Het boeddhisme stelt dat je geen van deze aggregaten bent. Je bent niet je lichaam, het verandert en wordt ziek. Je bent niet je gevoelens, ze komen en gaan. Je bent niet je waarnemingen. En, het allerbelangrijkst, je bent niet je gedachten. Je bent niet je bezorgdheid. Bezorgdheid is slechts een mental vorming. Het is een onpersoonlijk gebeurtenis die opkomt in het bewustzijn, veroorzaakt door eerder condities, hechting, onwetendheid, ets, een tijdgeblecht vergenkelijkheid en den weer verdwijnen. Het probleem is dat we ons ermee identificeren. We grijpen die gedachte van bezorgdheid vast en zeggen dit ben ik. Ik ben bezorgd. Stel je voor dat je geest in hemel is. Die gedachten en gevoelens, inclusief bezorgdheid, zeggen die wolken. Die bevinding van anatta is stoppen met je te identificeren met die wolken en je realiseren dat je de hemel bent. Die hemel maakt het niet uit of die wolken donker of licht zijn. Het laat ze gewoon voorbij gaan. Hoe stopt dit bezorgdheid in die praktijk? Wanneer een zorg opkomt, kan je in plaats van door gebruiken te worden, die identificatie bevinden. Die gedachte kan op, wat als ik mijn been verlies? Die gebruikelijke reactie identificatie is al niet, ik zit in die problemen. Mijn leven is geruineerd. Ik moet me heel zorgen over maken. Die bevinding van anatta, die identificatie is, interessant. Een gedachte van angst over die toekomst is opgekomen. Een mental vorming genaamd bezorgdheid is aanwezig. Mark het verschil op. In die eerste reactie ben je die bezorgdheid. In die tweede observeer je die bezorgdheid. Je creëert ruimte. Wanneer je bezorgdheid observeert in plaats van het te worden, verliest het al zijn kracht. Het is als proberen te vechten met een schaduw. Het heeft geen substantie. Bezorgdheid heeft alleen macht als we erin geloven, als we ermee samensmelten, als we het de autoriteit van het ik geven. Dit is de ultieme bevrijding. Als er geen vast, solid ik is om te beschermen, waar is er dan om je zorgen over te maken? Als er geen ik is om te failen, lost die angst om te failen op. Als er geen ik is om beoordeeld te worden, verdwijnt social angst. Dit leidt niet tot nihilisme of passiviteit. Integendeel. Wanneer je niet langer verland bent door die angst om je fragile ik te beschermen, ben je vrij om te handelen in die wereld met ongelooflijk mod, creativiteit en compassie. Je handelt niet uit angst, maar uit helderheid. Bezorgdheid is het grootste symptoom van de ego-illusie. Het is het ik dat creëert, ik ben in gevaar. Die bevinding van anatta is de kalmstem van wijsheid die antwoordt, welk ik? Onderzoek. Observeer. Zie het zelf. Bezorgdheid is een gedachte. Het is niet wie je bent. Door deze identiteit los te laten, laat je de wortel van bezorgdheid zelf los en vind je een vrede van niets afhankelijk is. Als dit deed duik in de aard van het ik bij je resoneert en je een glim van waar wijsheid boed, geeft dan een like om dit inzicht te delen. En abonneer je op het kanaal om dit radical onderzoek met ons voor te zetten. Dit is de zoektocht naar de ultieme waarheid. Om je reis van het ontwijfelen van het ik te eren en ons missie te ondersteunen om deze bevrijding wijsheid te verspreiden, over wie superthanks te gebruiken. Je donatie is een daad van onthechting van het ik en een investering in het collectief bewustzijn. Klik hieronder om deel uit te maken van deze bevrijding. Hoofdstuk 8, de kracht van wijsvertrouwen sadha. Op ons reis naar een lichte geest hebben we dit waarheden en transformeren uitvindingen onderzocht. Echter in tijden van broodmoeilijkheden kan het moeilijk zijn om deze uitvindingen vol te houden.
Wanneer de storm van bezorgdheid overweldigend is, kunnen we het gevoel hebben dat we verdrinken. Hier komt een crucial lering om de hoek kijken wat vertelt als geloof, maar wat in het boeddhisme meer licht op wijs vertrouwen of overtuiging saddha. In het boeddhisme is saddha geen blind geloof in een dogma of een godheid. Het is het vertrouwen dat voorkomt uit ervaring en begrip. Het is het vertrouwen dat het pad werkt. Chronische bezorgdheid is in essentie een diep gebrek aan vertrouwen. Gebrek aan vertrouwen in jezelf, gebrek aan vertrouwen in anderen, en gebrek aan vertrouwen in het leven. De bezorgdheid gelooft dat als hij een second stop met zich zorgen te maken, als uit elkaar zal vallen. Hij gelooft dat bezorgdheid een noodzakelijkheid is, dat hij de controle heeft door te piekeren. Saddha is het tegenje voor dit fundamental wantrouwen. Het is de mode om de tegels los te laten. We cultiveren saddha op 3 manieren. Vertrouwen in de lering dharma, dit is het vertrouwen dat de principes die we hebben besproken, vergenkelijkheid, onthechting, karma, en het waarzeggen. Hoe bouw je dit op? Door ze te testen. Wanneer je onthecht bevindt, zie je dat de bezorgdheid afneemt. Wanneer je onthechting bevindt, voel je de lichtheid. Je vertrouwen is niet gebaseerd op wat ik zeg, maar op je eigen direct ervaring. Bezorgdheid zegt, vasthouden is veilig. De dharma bewijzen door je ervaring zegt, loslaten is veilig. Saddha is de beslissing om te vertrouwen op wat je als waar hebt ondervonden. Vertrouwen in jezelf, in je boeddha-nature, het boeddhisme leert dat ieder mens, hoe verdwaald of angstig ook, een inherent boeddha-nature heeft, een aangeboren vermogen tot wijsheid, helderheid en vrede. Bezorgdheid komt voort uit het vergeten hiervan. Het komt voort uit het geloven in het verhaal dat je gebroken, angstig of onbekwaam bent. Saddha is het radical vertrouwen in je eigen fundamental godheid. Het is de overtuiging dat je de innerlijk hulpbronnen hebt om te gaan met wat het leven je ook voorschotelt. Je hebt ik van je slechts dagen tot nu toe overleefd. Je bent sterker dan je bezorgdheid je vertelt. Vertrouw daarop. Vertrouwen in het proces in het pad, de reis naar een lichte geest is geen gebeurtenis, het is een proces. Zullen dagen zeggen dat je verlicht voelt en dagen dat oud patronen van bezorgdheid met kracht terugkeren. Bezorgdheid gedicht op ongeduld, waarom ben ik nog steeds niet genezen? Saddha is het geduldig vertrouwen in het proces. Het is als het planten van een zaadje. Je graft het niet elke dag op om te zien of het groeit. Je vertrouwt erop dat het met water, oefening en zon wijsheid op zijn eigen tijd zal bloeien. Wanneer bezorgdheid toeslaat, en je geest zegt dit is onmogelijk, de angst is te sterk, is saddha de kalmste die antwoord, ik vertrouw op het pad. Ik vertrouw op mijn beoefening. Ik vertrouw op mijn vermogen om hiermee te zeggen. Wijs vertrouwen is wat ons in staat stelt onthechting te beoefenen. Je kan de controle alleen loslaten als je erop vertrouwt dat het universum, of je eigen wijsnature, je zal opvangen. Zie bezorgdheid als het inhouden van je adem. Het is gespannen, vermoeien en onhoudbaar. Vertrouwen saddha is de beslissing om licht te ademen. Het is de ontspanning. Het is de overgave en de stroom van het leven, niet met passief berusting, maar met een actief vertrouwen dat je de wateren kan bewaren, of zeno kalm of turbulentie. Bezorgdheid is geloof in het negatief. Het is het geloof dat het ergste scenario het meest waarschijnlijk is. Saddha is de bewust keuze om je geloof te vestigen in wijsheid, compassie en vergenkelijkheid. Het is de keuze om te vertrouwen dat vrede mogelijk is. Dus, wanneer je verloren voelt in de mist van angst, herinner je dan saddha. Vertrouw op de leringen die met je resoneren. Vertrouw op je eigen ervaring van helderheid, hoe kort ook. En vertrouw op je fundamental vermogen om wakker te worden. Bezorgdheid kan niet overleven in een geest die verankerd is in wijs vertrouwen. Als dit hoofdstuk over vertrouwen je vastberadenheid heeft versterkt om op het pad te blijven, geeft dan inlicht als een daad van geloof in jezelf. En abonneer je op het kanaal zodat we een constant herinnering kunnen zeggen aan je innerlijk kracht. Je reis wordt ondersteund door vertrouwen. Om dat vertrouwen te verstevigen en ons gemeenschap te steunen, over we superthanks te gebruiken.
Zo bezweeg is een verklaring van vertrouwen in die wet van vrijheid, een investering die naar je terugkeert als je trust en overtuiging. Klik hieronder en bevestig je vertrouwen in het pad. Hoofdstuk 0, die kunst van het niet doen, hoe we in die juiste inspanning. Ons cultuur is geobsedeerd door actie. Wanneer we geconfronteerd worden met bezorgdheid, is ons onmiddellijk reactie, wat moet ik hierin doen? We proberen ons gedachten te repareren, tegen ons angst te vechten of kalm te forceren. Dit is, zoals we hebben geleerd, vaak contraproductief. Het is alsof je waterblad probeert te strijken door erop te slaan. Het boeddhisme, met name via het edel uitvoedigpad, introduceert het concept van juiste inspanning samvema. Dit klinkt als doen, maar het is een veel subtieler vorm van inspanning, die overeenkomt met het taoïstische concept van hoe we moeiteloos handelen, of die kunst van het niet doen. Die juiste inspanning in het boeddhisme heeft vier aspecten. Voorkomen dat stedelijk mentale toestanden, zoals bezorgdheid, opkomen. Stedelijk mentale toestanden die al zijn opgekomen verlaten. Cultiveren dat heilzame mentale toestanden, zoals kalm, opkomen. Heilzame mentale toestanden die al zijn opgekomen behouden. Dit klinkt als veel inspanning. Maar de sleutel ligt in het hou. Die bezorgde geest probeert dit met broodkracht te doen. Het probeert bezorgdheid te verlaten door het te onderdrukken of te haten. Dat maakt het alleen maar sterker. Die juiste inspanning is meer als traineren dan als vechten. Wanneer je probeert te voorkomen dat bezorgdheid opkomt, aspect ik bouw je geen more. Je cultiveert simpelweg die voorwaarden voor vrede, je beoefent aandacht, hoofdstuk 10, leeft ethisch, hoofdstuk 4 en cultiveert vrijendelijkheid, hoofdstuk 5. Je zorgt voor die bodem. Wanneer bezorgdheid al is opgekomen, aspect 3 is die inspanning om het te verlaten niet vechten. Het is die kunst van het niet doen. Het is die beoefening van anatta, hoofdstuk 7 en gelegmoedigheid, hoofdstuk 6. Je identificeert je niet mee. Je voelt het niet met meer verhalen. Je verzet je niet tegen. Je laat het simpelweg zeggen als een wolk, zonder het energie te geven. Het verlaten gebeurt vanzelf door niet actie. Bezorgdheid is als een draaikolk. Die verkeerde inspanning is erin springen en tegen proberen te zwemmen. Die juiste inspanning is aan die kan blijven staan en observeren, zonder je mee te bemoeien. Die draaikolk verliest uiteindelijk zijn eigen energie. Vaak is de krachtigste actie die je tegen bezorgdheid kan ondernemen, absoluut geen. Het is stoppen. Edemen. In die mentale storm met een zacht nieuwsgierigheid observeren, zonder in te grijpen. Dit is radicaal anders dan ons gebruikelijk programmering. We geloven dat laten zijn passief of zwak is. In het boeddhisme is het een dat van immens kracht en wijsheid. Het vereist moed om met het ongemak van angst te zitten zonder te reageren, vertrouwen op het feit dat het vergankelijk is. Tegelijkertijd is juist inspanning actief in het cultiveren van het goede, aspecten 10 en 4. We kiezen er actief voor om ons aandacht op die ademhaling te richten. We kiezen er actief voor om metazinnen te herhalen. We kiezen er actief voor om ons vergankelijkheid te herinneren. Die lichte geest is dus een delicaat evenwicht. Het is geen slack passiviteit, not geen gespannen control. Het is die medinweg. Het is weten wanneer je moet handelen, het goede cultiveren en wanneer je niet moet handelen, het slechte observeren zonder identificatie. Het grootste deel van je bezorgdheid is verkeerde inspanning. Het is die geest die het onbeheersbaar probeert te beheersen. Die genezing is die inspanning te ontspannen. Wanneer je bezorgdheid wilt opkomen, vraag jezelf dan af, wat is hier nodig? Een externe actie, karma of een interne actie, gelegmoedigheid? Als je een rekening moet betalen, is die actie die rekening betalen? Maar als je die rekening hebt betaald en je blijft je zorgen maken of het geld oprak, is die benodigde actie die niet actie. Het is het observeren van die angst, het opmerken van die hechting, en zachtjes terugkeren naar het heden. Stop met vechten tegen je geest. Stop met proberen je bezorgdheid te repareren. Leer in plaats daarvan die kunst van die juiste inspanning.
Zorg voor je mental twin medzested, weet welk zeden je wordt geven, kalm, vrijendelijkheid en welk onkoid bezorgdheid, je simpelweg moet stoppen met voiden. Ze zullen sterven door gebrek aan aandacht. Als dit concept van moeiteloos actie je in geval van opluchting heeft gebracht, geeft den innerlijk om die onnodige inspanning los te laten. En abonneer je op het kanaal om meer te leren over dit subtiel evenwicht. Je voelt zal niet gewonnen worden in strijd, maar in wijsheid. Om die moeiteloos wijsheid te manifesteren en ons werk te ondersteunen, overweg superthanks te gebruiken. Gel vrijheid is in dat van woe, in stroom van overvloed die geen crashed virus, alleen openheid. Klik hieronder en stap in die stroom. Hoofdstuk dus, die medenweg die conclusie van die reis. We zagen aan het ingekomen van ons dus leringen. We begonnen met vergenkelijkheid doken in hechting beoefenen aandacht begrippen karma cultiveerden vrijendelijkheid metta geligmoedigheid upekka ontreffelden die illusie van het ik anatta versterkten ons vertrouwen saddha en leerden die juiste inspanning woe. Hoe passen al deze stukjes nu in elkaar? Ze komen samen in die fundamental lering waarmee alles begon, die medenweg met pad. Toen die BOEDDHA-LEERLINGEN bereikt, ging zeggen eerst preek over het vormation van die twee extremen. Het eerste extreem is zintredelijk voorwaardig, het zoeken naar geluk en het vormation van bezorgdheid door constant afleiding, plezier, consumentisme. Het is proberen die angst te verdoven met meer lawaai. Het tweede extreem is streng assis, proberen bezorgdheid en het ego te vernietigen door zelfbestraffing, zelfontkenning, zelfhaat, strijd en broodkracht. Bezorgdheid zelf leeft in deze extremen. Voorwaardig leidt tot die zorg om het plezier te verliezen. Assis is een vorm van bezorgdheid, een gespannen obsessie met zuiverheid of control. Die medenweg is het leven gelief in balans. Het is de lichte geest. Een lichte geest is geen leeg geest. Het is geen geest die onverschillig is geworden of in ontkenning leeft. Het is een geest die vergenkelijkheid heeft omorgen, des het klankt zich niet vast en verzet zich niet. Het is een geest die hechting begrijpt, des het kan dit lief hebben zonder bezitterheid. Het is een geest die verankerd is in het heden, des het is geen geestelaar van het verleden of de toekomst. Het is een geest die karma begrijpt, des het niet verantwoordelijkheid voor zijn daden, maar wordt niet overweldigd door schuld. Het is een geest doordrenkt met liefdevol vrijendelijkheid, des het is een veiligplek voor zichzelf en voor anderen. Het is een geest begiftigd met geligmoedigheid, des het kan die winsten en verliezen van het leven met grote tegemoet treden. Het is een geest die door het ik heeft heengekeken, des het neemt niet als persoonlijk. Het is een geest onderstaan door vertrouwen, des het kan ontspannen en zich overgeven aan die stroom van het leven. Het is een geest die de juiste inspanning beoefent, weten wanneer te handelen en wanneer simpelweg te laten zijn. Stoppen met je zorgen maken is geen bestemming die je op een dag bereikt. Is geen certificaat vrij van zorgen. Het is een dagelijks beoefening. Het is een pad dat je kiest te bewandelen, moment na moment, ademhaling na ademhaling. Zullen dagen zijn dat bezorgdheid die overhand heeft. Op die dagen is het pad niet oordeel, het extreem van assis, maar liefdevol vrijendelijkheid metta. Je omorgt jezelf en begin opnieuw. De reisweg van bezorgdheid is de reis terug naar huis, naar je natuur, die al vredig is, al helder is en al vrij is. Die dus boeddhistische leringen zijn geen regels om te volgen, het zijn herinneringen en wat je op je diepst niveau alweeg. Bezorgdheid is een gewend. En zoals elk gewend kan het worden afgeleerd. Het virus geduld, oefening en bovenal compassie voor jezelf. Je hebt al gereedschappen. Je hebt de kaart. De reis van de zorggeest naar de lichte geest leidt voor je open. Begin nu. Adem. Observeer. Leer los. En wees vrij. Ons reis door de dus leringen eindigt hier, maar je beoefening is pas net begonnen. Als dit video je helderheid, vrede of hoop heeft gegeven, is het grootste dankjewel dat je ons kan geven, een like extra te laten en je te abonneren op het kanaal om je beoefening met ons voort te zetten. En als een laatst zegel op je toewijzing en een lichte geest, overweeg een laatst bijdrage te leveren via superthanks.
Dit is niet zomaar een donatie, het is jouw laatste verklaring dat je investeert in je vrede. Het is het krachtigste van overvloed dat je kan klanten. Klik op die superthanks knop en weet dat door te geven, je al die grootste van al zijn in ontvangt, in geest in vrede. Bedankt dat je ons het voorgesteld. Moj je veilig zijn. Moj je gelukkig zijn. Moj je met je met leven.